So what is the dimensions things please in this case? So dimensions ante every unit, as you know that there are the fundamental physical quantities are there. Fundamental physical quantities will be there. అమ్మ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఉంటుంది తల్లి. థర్మోడైనమిక్స్ చెప్పాలి అంటే థర్మోడైనమిక్స్ ఏ డేట్ రోజు ఉందో కూడా తెలియాలి కదా, చూసుకోవాలి కదా. లైన్గా వస్తున్నాయి చాప్టర్స్. ఇవాళ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ అయితే రేపు లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత సర్క్యులర్ వర్క్ ఫర్ ఎనర్జీ, ఇలా లైన్గా ఉంది. థర్మోడైనమిక్స్ విల్ ఆల్సో బి దేర్ ఆన్ సమ్ డే. ఓకే, షెడ్యూల్ మీకు ఇస్తుంటారు, లేకపోతే ఇఫ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ఇస్తే ఏ రోజు ఏ టాపిక్ ఉందో కూడా ఉంటుంది మీకు క్లియర్గా. So we know that fundamental physical quantities are there which are been length, సరిపోతుందమ్మా. ఇవన్నీ ఎంసెట్ ని డేస్ ని గుర్తు యూజ్ లో పెట్టుకునే షెడ్యూల్ వేశారు. సో బిఫోర్ యూ ఎంసెట్ కి దాదాపు ఒక 15 to 20 డేస్ ముందరే మీకు సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది అన్ని చాప్టర్స్ కూడా. సో లెంగ్త్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద, so let's get into this one. Length is been represented by the L, mass is going to be represented by M. So alane major cheptunnanu, time is going to be represented by T, temperature is going to be represented by K. So current వచ్చేటప్పటికి it will be represented by the A, and luminous intensity is represented by CD, that is a candela, like this. So last one, amount of substance will be represented by the mole. Okay, or symbolically it will be represented by MOL. So different physical quantities will have the different dimensions. So force can be written as an, which is equal to the, you need to know the formula of this one. So force can be written as an S mass into acceleration. So that can be written as an M acceleration is LT power minus 2. This minus 2 is called as an dimension, and this entire thing is called as an dimensional formula. Okay, so and apart from this one, you should also be knowing that to convert from one system to the another system. Okay, so apart from these fundamental things, every other physical quantity is called as your, every other physical quantity will be equal to the derived physical quantity. So one question you can guarantee expect from this particular thing. For example, so if the question is what is the dimension with a negative mass dimension, what is that physical quantity which is having a negative mass dimension? Okay, na, the physical quantity with negative mass dimension. Anybody please? So negative mass dimension on a physical quantity కావాలి. So first year topic వస్తే that is an universal gravitational constant వస్తుంది. Force F is equal to G m1 m2 by r square kada. So G is equal to, this is Fr square by m1 and m2. Force dimension formula mlt power minus 2 r square, that is distance, L square, this is mass, m square. So dimensional formula of the G is m inverse L cube t to the power of minus 2, like this. And for the second year, it will be the permittivity. So ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ మిస్ అవ్వకూడదండి ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్లో.
బికాస్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇవి మిస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. వీటిని మిస్ అయ్యాము అంటే కనుక జనరల్ గా చాలా మంది పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్లు లెంగ్తీ క్వశ్చన్లు చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అలా కాదండి, క్వశ్చన్ లో మీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఈజీ క్వశ్చన్స్ మీకు ఉంటాయి. సో యూ షుడ్ బి ఆఫ్టర్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను ఈజీ క్వశ్చన్స్ వదిలేసానే అనే ఫీలింగ్ రాకూడదు ఎప్పుడు కూడా. m to the power of -1, l to the power of -3, t to the power of 4 and ampere square. This is the dimensional formula for the negative mass dimension ఉన్నది. సో మేజర్ గా మనం డైమెన్షనల్ ఫార్ములా డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ని యూజ్ చేస్తాం టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎనీ పర్టికులర్ or the relation between the physical quantity. Okay, so dimensional అనాలిసిస్ అంత ఈజీ కాదండి. ఇది మీకు ఈజీనే కదా చాప్టర్ అంటారు. సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఈక్వేషన్ చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ ద స్టీఫెన్స్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ బి, where sigma is called as an Stephen's constant. Stephen's constant and B is Wein's constant. Wein's constant. ఈ రెండిటికి కావాలి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ డూ ద రాంగ్ ఇన్ ద స్టీఫెన్స్ కాన్స్టెంట్ రాసేటప్పుడు చాలు. సో ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా గుర్తుకు రావాలి, లేని పక్షంలో మనం చేయలేము. సో డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఫస్ట్ యూజ్ ఏంటి డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్? To convert from one system to another system. To convert from one system to another system. So relation into n1 into unit u1 is equal to n2 into u2. So you can convert, that is SI system to CGS కావాలి అంటే n1 of the force అంటే SI system లో is equal to n2 into force. F2 is, this is CGS system like this. So you can able to convert from the one system to the another system. So to check the relationship between the physical quantities. Physical quantities majhlo idi example. This is your second use. Second use of the dimensional analysis. Dimensional analysis. So how do you get the relation between whatever question lo fundamental system of the units force undi, acceleration undi, time undi, are taken as a fundamental units ga తీసుకుంటే energy dimension formula enta. So ante ikkada energy is proportional to the force to the power of a, ante ఎన్ని ఫోర్సులు కావాలో మనకు తెలియదు. Acceleration to the power of b, time to the power of c రాస్తాం. So energy dimensional formula వచ్చేటప్పటికి ml square t power -2 is proportional to the force dimensional formula ml t power -2 to the power of a, acceleration l t power -2 to the power of b, last t power c. So get all the masses to one side, which is m to the power of a, l to the power of a undi, l power b undi, ante l to the power of a plus b. మీకు చిన్నప్పుడు ఫార్ములా వచ్చింది కదా, a to the power of m into a to the power of m, n అయితే m plus n కదా. ఇప్పుడు t to the power of -2a -2b plus c. ఇప్పుడు LHS RHS రెండింటిని పవర్స్ ని కంపేర్ చేయండి. ఇక్కడ m ఉంది, ఇక్కడ m ఉంది, అంటే a వాల్యూ is equal to 1 కదా. a వాల్యూ 1 అయితే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? a plus b is equal to 2. సో 1 plus b is equal to 2 అంటే b వాల్యూ కూడా 1 కదండి. c దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి -2a -2b plus c is equal to -2. So a value is 1, that is -2, b value kuda 1, that is -2, plus c is equal to -2, c is equal to +2 అవుతుంది. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మనం పవర్స్ కి మార్చుకుంటే f to the power of a అంటే 1, acceleration to the power of b కూడా 1, time to the power of 2. This should be your answer, which is this one. So ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు. So does anybody know what is the order of magnitude అండి?
ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఐడియా ఉందా? ఇది కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు, జాగ్రత్త. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే మనకి ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్ కి 10 to the power of సంథింగ్ ఏదో ఉంది, అంటే సమ్ నెంబర్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n into 10 to the power of x అని ఇలా ఉందని. x ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ యువర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. దీనికి రూల్ ఏంటి? సో దీనికి రూల్ ఏముండాలి అంటే n వాల్యూ అనేది యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ఇట్ బిట్వీన్ 0.5 కీను దీనికి or less than this one 0.5 or less than or equal to the 5 అంటే ఈ మధ్యలోకి మనం తీసుకురావాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ లైక్ దిస్ సమ్ 0.53 into 10 to the లేదు 0.4 తీసుకుంటున్నాను, 0.43 into 10 to the power of -8 ఉంది అని. సో ఇది లెస్ దాన్ 5 కదండి, కాబట్టి దీని ఈ రేంజ్ లోకి మనం మార్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? 4.3తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా దీన్ని, ఇంటూ 10 to the power of -9. అప్పుడు ఆర్డర్ ఎంత అవుతుంది? 9, 8 కాదండి. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు 65 or 6.5 into 10 to the power of 10 ఉంది, దీని ఆర్డర్ కావాలంటే ఇది 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంది. దీని ఎలా రాయొచ్చు? ఇప్పుడు 0.65 into 10 power 11 రాసుకుంటే ఇప్పుడు ఆర్డర్ అది ఎంత అవుతుంది? 11. 0.65 is greater than 5 and less than greater than 0.5 and less than this. So like this you can able to solve this. So దీని ఆర్డర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అని ఉంటుంది. సో ఈ క్వశ్చన్ కి వస్తే ద ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ that have same dimensions in same dimensions అంటున్నాడు. అదే ఇందాక చెప్పింది. డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి? డైమెన్షనల్ ఫార్ములాలో మాస్ కి ఉండే పవర్, లెంత్ కు ఉండే పవర్స్ ని టైం, వీటిని వి కాల్ దమ్ యాజ్ అండ్ డైమెన్షన్స్. ఇన్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఆఫ్ టార్క్ అండ్ యాంగులర్ మూమెంట్. ఇప్పుడు టార్క్ ఫార్ములా కావాలి. టార్క్ ఫార్ములా ఏంటి? ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కదా, అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ml స్క్వేర్ t to the power of -2. యాంగులర్ మూమెంటం అంటే mvr, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, which is equal to the ml t power -1 into l. అంటే that can be written as an ml square t power -1. క్వశ్చన్ ప్రకారం డైమెన్షన్స్ సేమ్ ఉన్నవి, మాస్ ఒకటి, లెంగ్త్ ఒకటి, ఈ రెండే కదా. సో మాస్ అండ్ లెంగ్త్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ dimensions. So these type of the questions will be asked. So you should be very very careful. Okay na? So next దీని దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి I'll come back to this particular question. Actual గా ఇది ఎర్రర్స్ దగ్గర నుంచి చెప్పాల్సింది, సుబాయ్ ఇక్కడ పడినట్టుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ an significant figures or anything. సో న్యూటన్ సెకండ్ ఈజ్ అన్ యూనిట్ ఆఫ్, దేనికి ఇది న్యూటన్ సెకండ్ ఈజ్ అన్ యూనిట్ అంటే, న్యూటన్ సెకండ్ దేనికి యూనిట్ అవుతుంది అంటే, న్యూటన్ అంటే ఫోర్స్, ఫోర్స్ ఇంటూ టైం అండి. ఫోర్స్ ఇంటూ టైం అంటే ఏంటి? ml t power -2 ఇంటూ t అంటే ఎంత అవుతుంది? ml t power -1. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి రాసుకోండి. వెలాసిటీ అంటే l t power -1 కదా. యాంగులర్ మూమెంటం ఇప్పుడే చూస్తాం ఇక్కడ, ml square t power -1. ఓకేనా? సారీ. So this will be the ml square t power -1 momentum, mass into velocity. So mass into velocity అంటే ml t power -1, ఎనర్జీ వచ్చేటప్పటికి ml square t power -2. ఇప్పుడు దేనికి బ్యాలెన్స్ అయిందండి? ఇదే కదా. ఇలా చేసుకోవచ్చు. లేదు మీకు టెక్నికల్ గా ఫార్ములా తెలిస్తే న్యూటన్ సెకండ్ లా ప్రకారం F is equal to change in momentum by change in time కదా. ఇందులోంచి చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం ఆర్ ద మొమెంటం ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ టైం. డైరెక్ట్ గా ఇలా ఇది గుర్తుంటే డైరెక్ట్ గా పెట్టేయచ్చు ఆన్సర్. సో లైక్ దిస్ ప్లీజ్, దీస్ టైప్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. సో నెక్స్ట్ దాని దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికండి we can go for an that is different as significant figures అని. సో కాన్సెప్టే చెప్తున్నాను, which is significant figures.
So what do you mean by significant figures? సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటే మనం మెజర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఎక్స్ట్రా డివిజన్స్ ఎక్స్ట్రా కూడా వస్తాయి. అంటే అందులోకి రిలయబుల్ డిజిట్స్ ని ఉంచుకొని అన్సర్టైన్ డిజిట్స్ ని తీసేయడాన్ని we can call it as an significant figures. వీటిని కొన్ని రూల్స్ ప్రకారం మనం ఫాలో అవ్వాలి. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ లో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి అంటే every non-zero digit is significant. Okay, second rule వచ్చేటప్పటికి okay, the zero that is a zero between two non-zeros are also significant. ఓకే, సో అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు 101 ఉంది, ఇందులో సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్స్ అంటే 3, అంటే ఈ 0 కూడా సిగ్నిఫికెంటే పనికొస్తుంది అని అర్థం. ఓకేనా? రూల్ 3 దగ్గరికి వస్తే if number is less than 1 కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు the zeros to the right of decimal and to the left of non-zero. Decimal ki right side, first non-zero ki left side ఉన్న zeros, these are not significant. So these are not significant. దీని తర్వాత కనుక జీరోస్ ఉంటే అవి సిగ్నిఫికెంట్. ఇది ఈ నెంబర్లో నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఎన్ని అంటే 2. ఒకవేళ ఇదే నెంబర్ 0.004500 ఉంటే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్ని? 4 అవుతాయి. ఓకేనా? ఇన్ ద సేమ్ కేస్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1, రూల్ 4 అయితే ఇఫ్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1, సో గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి మనకి? ఆల్ ద జీరోస్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు 4.50 ఉంది. సో ఇందులో నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్ని అవుతాయండి? దేర్ విల్ బి ద 3 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్. 3 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. సో రూల్ 5 అయితే కనుక, సో జనరల్ గా ఇలా ఒక నెంబర్ ఉందంటే రూల్ 5 లో ఏ ఉంటుంది? ఇలా ఒక నెంబర్ ఉందనుకోండి, ఈ జీరోస్ అన్ని సిగ్నిఫికెంట్ కాదు అంటారు. అంటే ఇది ఓన్లీ నెంబర్ అయితే కాదు, కానీ ఇది ఒకవేళ మెజర్డ్ వాల్యూ అయితే గనక, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెజర్డ్ వాల్యూ అంటే దీనికి ఒక యూనిట్ ఉంటే మెజర్డ్ వాల్యూ, ఓకేనా? అంటే సమ్ దిస్ ఇస్ 50,000 మీటర్స్ అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్ని అవుతాయి? 5 అవుతాయి. సో మెజర్డ్ వాల్యూ కాకుండా ఓన్లీ నెంబర్ గనక మాత్రమే ఉంటే దెన్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ 1. ఓకే, సో సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అనే దాన్ని జడ్జ్ చేసుకుంటూ డిసైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ an errors in the measurements. Errors in measurement. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్? మనం మెజర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఎర్రర్స్ అనేవి రావచ్చు. సో ఏంటి ఆ ఎర్రర్స్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎలా తీసేయాలి? ఇది బేసిక్. బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ ఎర్రర్స్ విల్ ఫస్ట్ సీ వాట్ యు మీన్ బై యాక్యురసీ. సో యాక్యురసీ అంటే ఏంటి? సెకండ్ వన్ ప్రెసిషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ డు యు మీన్ బై an accuracy and precision? సో ఈజీ టాపిక్ ఏనండి, కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, తొందరగా వస్తుంది. అలా అని చెప్పి నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అసలు రాదు, ఏదైనా సరే అంతే. సో యాక్యురసీకిను ప్రెసిషన్కి ఏంటి తేడా? సపోజ్ ఇఫ్ ట్రూ వాల్యూ అనేది ఉంది ఒకటి, సో ఒక ట్రూ వాల్యూ ఉంది, సమ్ ఎంత 2.54 ఏదో ఉంది వాల్యూ.
సెంటీమీటర్స్. మనం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ తో మెజర్ చేసేటప్పుడు మనకి గనక 2.52నో 53నో ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ట్రూ వాల్యూకి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని యాక్యురేట్ అనొచ్చు. సో ఇప్పుడు 2.49 వస్తే దిస్ ఈజ్ నాట్ యాక్యురేట్. సో if the value is close to the true value, then it is called as an accurate. సో ప్రిసైజ్ వాల్యూ ఆర్ ద ప్రెసిషన్ అంటే ఏంటి? ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక్క రీడింగ్ కనుక్కోము, చాలా రీడింగ్స్ కనుక్కుంటాం. సో అలా రీడింగ్స్ కనుక్కునేటప్పుడు ఇదే లెంగ్త్ కనుక్కునేటప్పుడు మనకి ఇలాగా వచ్చింది అనుకుందాం ఆన్సర్. 2.51 ఒకటి, 2.50 ఒకటి, 2.49 ఒకటి, మళ్ళీ 2.50 ఒకటి, ఇలా ఒక 5 వాల్యూస్ కనుక్కున్నాం. 2.50 మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని వాల్యూస్ కి కూడా దేనికి దగ్గరగా వచ్చినాయి? ఇలా గనక వస్తే దీస్ అంటే వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని దగ్గరగా వస్తే అది ప్రిసైజ్ వాల్యూ అంట. ఓకేనా? సో if all the observations are close values, then you can call it as an precise values. So precise values can be accurate. Precise value is accurate అవ్వగలదు. ఓకేనా? అంటే ఇవన్నీ కూడా 2.54 కి దగ్గరగా ఉంటే యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్, then you can say that the values are precise and accurate. అలా కాకుండా ఒక వాల్యూ 2.3, ఒక వాల్యూ 2.6, ఒక వాల్యూ 2.5 ఇలా వచ్చినాయి అనుకో, ఇది నాట్ ప్రిసైజ్, ఇవి ప్రిసైజ్ కాదు. ఒక్కొక్క వాల్యూ ఒక్కొక్క రీడింగ్ ఇస్తుంది. సో వీటిని ఇందులో ఇప్పుడు ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా ఇప్పుడు error is nothing but a true value minus measured value, true value minus measured value. దీన్ని accurate గా తీసుకోవచ్చు. ఇందులో రెండు రకాల ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎర్రర్ ఈస్ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ and second one is random errors. సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ లో లేదంటే ఆపరేటర్స్ లో మిస్టేక్ ఉండి ఏ రీడింగ్ తీసుకున్నా సరే ఆ మిస్టేక్ అలా రిపీట్ అవుతూ కనుక ఉంటే దాని సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ అని. ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మారిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇందులో మనము రకరకాల ఎర్రర్స్, ఈ ఎర్రర్స్ ఎలా రెక్టిఫై చేయొచ్చు, ఓకే, నలిఫై చేయొచ్చు. రెక్టిఫైయింగ్ ఎర్రర్స్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ మీన్ వాల్యూ. మీన్ ఆర్ you can mean అంటే ఏంటి? sum of all the approximations by a mean is equal to a1 plus a2 plus so on by n readings ఉంటే n. దీన్ని అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటే. ఈ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ అన్నిటికీ కూడా మళ్ళీ కనుక్కుంటే దట్ ఈస్ డెల్టా a1 is equal to a mean minus a1. ఇలా వచ్చిన వాటన్నిటికీ కనుక్కుని దానికి యావరేజ్ గడితే అంటే డెల్టా a2 is equal to దిస్ ఈస్ a mean minus a2. కొన్ని పాజిటివ్ రావచ్చు, కొన్ని నెగిటివ్ రావచ్చు. ఇలా అన్ని యాడ్ చేసి డెల్టా a mean కనుక్కుంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అని అంటారు. సో ఈ విధంగా మనం ఎర్రర్స్ ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. మీన్ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్. ఓకే, సో దీన్ని డివైడ్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ అని. సో ఫ్రాక్షనల్ ఎర్రర్ అంటే so what is this fractional error is absolute a mean delta a by a is called as an fractional error or a relative error. Okay, so these are into 100 చేస్తే మనకి percentage error వస్తుంది. Right, so ఇది కూడా యూనిట్స్ కి సంబంధించింది. and SI unit of length is 1 meter. Can anyone tell me the answer please? New unit of the length is equal to the x meters. అప్పుడు 1 meter square ని న్యూ యూనిట్ లో ఎలా చెప్పొచ్చు? Can anyone tell me the answer for this one? Simple question ఏ కదా. General perception, units and dimensions will be very simple గానే కదా ఉండేది.
Yes, Tali, somebody. Option B. Let's try it out. So, ఇప్పుడు what is an SI unit of? Very good. Nice try. Very good try. So, SI unit of length ఎంత అండి? Is equal to మీటరే కదా? ఇప్పుడు న్యూ యూనిట్ ఎంత? న్యూ యూనిట్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ని ఎంత తీసుకోమన్నాడు వాడు మనని? ఎక్స్. మరప్పుడు 1 మీటర్ ఎంత అవుతుంది? 1 meter is equal to 1 by x. 1 by x times of new units. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు దీని నుంచి ఏరియా రాసుకుంటే ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మీటర్ స్క్వేర్ అన్నాడు కదా. సో 1 మీటర్ స్క్వేర్ రాసుకుంటే మీటర్ స్క్వేర్ ని ఇప్పుడు కొత్త యూనిట్స్ లో రాయి. అంటే 1 ఇంటూ కొత్త యూనిట్స్ లో 1 by x square which is equal to the x to the power of -2 అండి. సో ఆన్సర్ ఈస్ డి. ఓకేనా? సో ఇలా ఉంటాయి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ మనకు ఉండేవి, పెద్ద కష్టంగా ఉండవు, కానీ అవే చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా అవసరం కూడా. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్. సో ఇది ఎలా ఉంటుంది? ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి? ఎడిషన్ చేసినప్పుడు కానీ, సబ్ట్రాక్షన్ చేసినప్పుడు కానీ, మల్టిప్లికేషన్ కానీ, డివిజన్ కానీ ఎలా? సో దిస్ ఈస్ ఎర్రర్ ఇన్ ఎడిషన్. సో రెండు నెంబర్స్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ ఎలా కలుగుతుంది? సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ z is equal to x plus y అనే దాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాము, మనకి వాల్యూ కాదు. ఇఫ్ ఫస్ట్ వాల్యూ x లో ఎర్రర్ ఎంత అనుకుంటే x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా ఎక్స్, అండ్ y నెంబర్ వచ్చేటప్పటికి y ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా y, where delta x is error in x, and this one is error in y. ఇది కండిషన్. ఇప్పుడు z వాల్యూ ఎలా వస్తుంది అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము? z ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా z is equal to x ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా x ప్లస్ y ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా y. ఇది మనకి వచ్చే జనరల్ ఫార్మ్. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే z ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా z is equal to ఇది x ప్లస్ y కలిపితే x ప్లస్ y అంటే z కదా, అప్పుడు z క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డెల్టా x ప్లస్ డెల్టా y. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ యువర్ ఎర్రర్ ఇన్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్ డెల్టా z is equal to డెల్టా x ప్లస్ డెల్టా y. ఎందుకు ఈ రెండు పోతాయి కదా, z అంటే x ప్లస్ y కదా. So this is valid for addition as well as subtraction. So error in subtraction లో కూడా మీకు ఇదే ఫార్ములా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ డెల్టా z is equal to డెల్టా x ప్లస్ డెల్టా y. ఓకేనా? వెన్ యు యాడ్ అంటే రెండు తప్పుల్ని కలిపినా రెండు తప్పుల్ని తీసేసినా తప్పు తగ్గదండి, పెరుగుతుంది తప్ప. నెక్స్ట్ ఎర్రర్ అంటే ఈ అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ ని యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఎర్రర్ ఇన్ ఎడిషన్ అయింది, సబ్ట్రాక్షన్ అయింది. నౌ విల్ గో ఫర్ ద ప్రోడక్ట్ which is nothing but the multiplication. So product of the two numbers అంటే z is equal to xy ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది మనకి? సో దిస్ is delta z, or this can be written as an z plus or plus delta z is equal to x plus or minus delta x into y plus or minus delta y. So like this on solving you will be getting it as an delta z by z, that is relative errors will be added up. Delta x by x plus delta y by y. So when you give it to them, this is then error in the product, and the same formula will also be work out for the same thing will also be for division. సో డివిజన్ కి ను ప్రోడక్ట్ కి ఇదే ఫార్ములా నండి, సబ్ట్రాక్షన్ కి ఎడిషన్ కి ఇది ఫార్ములా అవుతుంది. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఒకవేళ in another case if z is equal to some x to the power of n గనక అంటే దీనికి ఎలా కనుక్కుంటాం z plus or minus delta z is equal to n into x to the power of n minus 1 గా ఇది ఓకే లేదు అంటే ఇది ఇలానే ఉంచుదాం పోనీ x to the power of n గానే ఉంచండి ఇది plus or minus or x this is delta x whole to the power of n ఇందులోంచి x power n కనుక కామన్ తీస్తే 1 plus or minus delta x by x whole to the power of n that is equal to the z plus or minus delta z which is equal to binomial expansion కనుక దీనికి అప్లై చేస్తే that is you will be getting it as an z times of 1 plus or minus n into this is delta x by x. So in this way you can able to solve them, that is delta plus z plus delta z by this one is equal to 1 plus or minus n into delta x by this will be your formula in these cases and the power unte power to multiply chestuntaru. So for example if you have got a function like this some z is equal to x to the power of something a and y to the power of b c to the power of c. So ఇలాంటి వాటికి ఎర్రర్స్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే డెల్టా z by z is equal to a into delta x by x plus b into delta y by y. ఎర్రర్ కి మాత్రం ఇది కింద ఉన్నా సరే మైనస్ రాదండి c into delta z by delta that is z. Okay na, so like this you need to find out the errors of the different cases, different situations for different cases ki errors ee vidhanga find out cheyalsi ఉంటుంది. Now coming to this question, the number of significant figures in this one ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయి 4 ఇందులో ఎన్ని ఉంటాయి 4 0 between the two non zeros ఇందులో 4 ఇందులో కూడా 4 కదా like this you will have the number of significant figures ఈ విధంగా యాడ్ చేయొచ్చు. సో ముందు కొన్ని సమ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి ఇది అయిపోయింది కదా. సో దిస్ ఇస్ ద వన్. ఇప్పుడు ఈ ఎర్రర్ చేద్దాం. ఏరియా ఫార్ములా కవర్ ఏరియా ఏంటి ఎల్ ఇంటూ బి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము మల్టిప్లికేషన్ కదా దట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే రిలేటివ్ ఎర్రర్ యాడ్ చేయాలి. డెల్టా ఏ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ప్లస్ డెల్టా బి బై బి. సో చేంజ్ ఇన్ ద లెంగ్త్ అంటే 0.1 చేంజ్ అవుతుంది by 5 plus or minus this is 2 by 0.01. So sorry this has been reversed రాశానండి ఇక్కడ అంటే లీస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూ దట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది అక్కడ డెల్టా జెడ్ అవుతుంది. సో లీస్ట్ పాసిబుల్ వాల్యూ ఎంత డెల్టా బిలో అంటే 0.01 by 2. సో వెన్ యూ సాల్వ్ దిస్ వన్ ఏరియా ఎంత వస్తుంది జనరల్ ఏరియా రాసుకుంటే ఎల్ ఇంటూ బి కదా. ఎల్ ఎంత 5 into 2 which is equal to the 10. So this is delta A by 10 is equal to how much sir this one 0.2 into 10 to the power of minus 1 plus or minus 1 by 2 means 0.5 into 10 to the power of minus 2. So you need to solve these things. ఏ వస్తుందా you can verify that one and మళ్ళీ మనం a తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ 10 తో దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ విల్ బికమ్ 0.2 ప్లస్ 10 తో మల్టిప్లై చేస్తే 0.5 into 10 power minus 1 అంటే 0.05 కదా. that comes out to be 0.25. so it should be the first option. నెక్స్ట్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా జనరల్ గా అడుగుతూ ఉంటారు. జాగ్రత్త వీలైనంత వరకు సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎర్రర్స్ అన్ని చెప్పుకొచ్చాను రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఎడిషన్స్ లో మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎలా తీసుకుంటాము. ఇన్ ద ఎడిషన్ significant figures significant ఫిగర్ చేయాలి అంటే 2 నెంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అంటే 2.56 ప్లస్ 3.4 యాడ్ చేసి డెసిమల్ ఎడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఎడిషన్ ఆర్ సబ్ట్రాక్షన్.
సో రెండిట్లో కూడా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? లాస్ట్ నెంబర్ 6, ఇది 9, ఇది 5. సో లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని ఉంటాయో ఫైనల్ ఆన్సర్ లో అన్ని ఉండాలి. ఇక్కడ లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ 1, ఇక్కడ 2 ఉంది. ఫైనల్ ఆన్సర్ లో కూడా 1 ఉండాలి. కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి ద 5.9. లేదు దీన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకుంటానంటే, రౌండింగ్ ఆఫ్ చేస్తానంటే ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద 6. ఓకే, సో లైక్ దిస్. ఈ ఎడిషన్ లో ఏం చేయాలి? డెసిమల్ తర్వాత లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎన్ని ఉంటే అక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, అన్ని తీసుకోవాలి మనం. సో 5.9 ఇది కూడా వాల్యూ. లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఇందులో 1 కదా వస్తుంది, 60. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు డూ ద థింగ్స్. సబ్ట్రాక్షన్ ఇస్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. సబ్ట్రాక్షన్ కూడా ఇలానే చేయాల్సి ఉంటుంది, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు ఇందులో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్కి వస్తే కనుక R is equal to VI. ఇది ఇచ్చారండి, రెసిస్టెన్స్ కావాలి. రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? V by I గా. V అని volts, 100 volts by 10 అంటే ఎంత? 10 ohms. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్స్. కానీ వాడు కనుక్కోమంది ఏంటి? ఎర్రర్ ఇన్ R. అంటే డెల్టా R by R is equal to డెల్టా V by V ప్లస్ డెల్టా I by I. డెల్టా V ఎంత వచ్చింది? 5 ఇచ్చాడు by 100. డెల్టా I, this is your delta I. Delta I is 0.2 by 10 is equal to delta R by R is 100. సో R10 by ఇది R10 వచ్చింది, అన్ని అటు సైడ్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు డెల్టా R వస్తుంది. సో డెల్టా R is equal to 5 by 10 plus this one 0.2. సో 5 by 10 వాల్యూ ఎంత సార్? ఇది 5 by 10 is 0.5 ఏనా, ప్లస్ 0.2 which is 0.7. 0.7% అంటే అర్థం, what do you mean by 0.7%? into 100 తీసుకుంటే that will be the 7%. సో అడిగింది టోటల్ పర్సంటేజ్ అంటే ఓకే, ఇంత చేంజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కేస్ ప్లీజ్. సో as we have discussed in this cases, different types of this one. Suppose ఇందులో డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ ఇంకో మెథడ్ ఉంటుంది. డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ సో దీనిలోంచి ఇంకా వేరేవి ఏ విధంగా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఆర్ హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ఆర్ వాట్ హౌ కెన్ యూ యూజ్ దీస్ dimensional analysis for the different cases. That is, for example, if I say that S is equal to ut plus half at square, so this ut represents the displacement, half at square will also represent displacement. But when I use V is equal to u plus at, V is equal to u plus at ento తీసుకో. సో V is equal to u plus at తీసుకున్నారు అంటే ఇది వెలాసిటీనే, ఇది 8t is also velocity. ఇక్కడ ut వాట్ ఎవర్ ద కే దిస్ వన్ అంటే ఇది కూడా s ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఇది కూడా s ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. The units will be the displacement and the dimensional formula will be the L. Okay, so these type of the things are called as your dimensional analysis కిందకి వస్తాయి. So for example, if I go for the van der Waals equation or any other equation, P minus A by V, what is the product of these two dimensions అని అడిగాడు, is equal to a 1 no 2 no రాసుకుందాం ఇక్కడ, or this is equal to constant. సో ప్రెషర్ లోంచి A by V తీస్తున్నావు అంటే అర్థం A by V should also be pressure కదా, A is also pressure. సో A by V కూడా ప్రెషర్ అయింది అంటే A by వాల్యూమ్ అంటే L క్యూబ్, ప్రెషర్ అంటే ml p power minus 2. So ఇది అటు సైడ్ తీసుకెళ్తాము, you'll be getting the A dimension formula. Once you get the A, you'll also get the B. V is V minus B is equal to 0 అంటే V is equal to 1 like this velocity. B తో ఈక్వేట్ చేసుకున్నాం అంటే ఇది కూడా వాల్యూమేగా అయ్యేది అంటే B dimension formula ఎంత, L క్యూబేగా. So in this way we can able to find out the different things please. Okay, next
ఇది చూడమ్మా, physical quantity A is related to four observable. D is the following ఇచ్చాడు. A percentage errors అంటే ఇది ఎలా రాస్తాం? వాడు ఇచ్చింది ఏంటి? A is equal to A square BQ by C into root D కదా. So this can be written as an delta A by A is equal to 2 into delta small a by A, because A అంటే ఏంటి? A plus or minus delta A కదా. B అంటే ఏంటి? B plus or minus delta. సో పవర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 into delta A by A plus 3 into delta B by B. B నెక్స్ట్ వన్ C దగ్గరికి వెళ్తే యాస్టీస్ గా ఉంది, delta C by C plus that is 1 by 2 into 1 by 2 నేనా డినామినేటర్ లో రూట్ ఉంది కదా, అందుకని 1 by 2 రాశారు. 1 by 2 into delta D, that to ఇవన్నీ we need to sub delta D by D. Now if I substitute 2 into area per A value at 1 by total area is సరే ఎంతో కనుక్కుందాం plus 3 into delta B ఎంత? Percentage in the B is 3% కదా. Delta B by B is 3%, ఇక delta A by A is 1%. ఇది 3%. 3 into 1 by B రాసుకోవచ్చు, 3% ఉంచుకోవచ్చు. This is ఎంత? 2%గా. నెక్స్ట్ వన్ C ది పర్సంటేజ్ error. C కూడా కిందే ఉంది. ఓకే, సో ఎంత పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఉంది C ది? అగైన్ 2% ప్లస్ వాట్ ఇస్ ద మెజర్మెంట్ పర్సంటేజ్ 2 meters, which is equal to the వీటన్నిటిని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం. అంటే 2 plus this will be 3 plus 2 plus 2. So 6 plus that will be, so whatever the percentage is there, you just put it down over there. This is half the lastly plus this is 1 by 2. Add up them, that many fringes will be there. You can get it in the percentage also, right Nana? So next one, we are going for a 1 year calipers. Vernier calipers. So what is this vernier caliper? Is the experimental physics కింద question. Vernier calipers is that instrument which is used to find the inner or outer diameters of an rigid object. So these are the characteristics of the this one, that is the vernier calipers. So this is called as an rectilinear, and this entire thing is a vernier calipers. This is a depth measuring from main scale, and this is an inner measurement to use to measure inner jaws. Inner jaws ఉంటాయి. So like this. So pile small jaws are being made to identify the inner one rather than this one as an outer one. Okay, so ఇందులో when the zero of the main scale coincides with the zero of the vernier scale, then they are matching each other. Zero of the main scale is this one and vernier scale. So from this one you can get the value of vernier coincidence. From this one you will be getting the value like this as shown in the diagram here, please. So zero of the main scale is been here 13 and its coincidence is 25, this one. Okay, so like this you need to identify the main scale reading and add the corresponding or subtract the corresponding things from that one. So if zero of the main scale is before, so if zero is here, then what will happen? You'll be getting an zero ముందుకుందంటే ఏ ఎర్రర్ అవుతుందంటే ఇట్స్ a negative error, correction should be positive. Error E. So ప్రతి వారానికి E అనే కరెక్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక 10 centimeters ఉంటే 10 plus E, 20 centimeters అయితే 20 plus E. సో ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. So please be careful of this one. And the least count of ray optics. Sorry, least count of vernier calipers. Formula into least count అంటే 1 main scale division minus 1 vernier scale division. This is the least count formula for the vernier calipers. Okay, so this is one of the important formulas. Reading ఎలా తీసుకుంటామంటే you'll be placing an object like this.
దీంతో పాటు rectiner కూడా జరుగుతుంది కదా. Then 0 of the rectiner coincides with some of the value on the main scale. That is called as an main scale reading. So main scale reading is equal to ఎంత నాన్న ఇక్కడ? This is approximately some 1.5 రాసుకుంటాను, 1.2. So 1.2 will be the అంటే 0 of the vernier scale దేంతో అయితే coincide అయిందో that is the case. So దీని main scale reading అన్నమాట. So when you go forward, obviously you'll be shown where this least count can be shown. You can do this. So how do you find out the reading? If I take the main scale reading as a A and pitch scale reading as a B into 2.5, so that will be the A plus or 2, A value వచ్చి 2.5 కదరా. నెంబర్ ఎంత నెంబర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ? కోఇన్సిడెన్స్ నెంబర్ 3 కనిపిస్తుంది. A value 2.45 plus B into 3. This should be your. సో వర్నియర్ క్యాలిపర్స్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ కావాలి. అంటే మెయిన్ స్కేల్ నుంచి డ్రా చేస్తున్నాం కాబట్టి అది మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్. పిచ్ స్కేల్ మీద తీసుకున్నది పిచ్ స్కేల్ రీడింగ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు కలిపితే దీన్ని ఏ అనుకుంటే ఏ, దీన్ని బి అనుకుంటాం కదా. ఫైనల్ రీడింగ్ విల్ బి ఏ ప్లస్ మ్యూ ఇంటూ బి. Okay, so this is in this way you can add up these things, please. Fine. So next type of the experiment is an screw gauge. Screw gauge is an instrument which is used in the screw and nut principle. In this one, when both the studs are closed, that means this one and this one are closed, and 0 is below the 5, like this, in this way. If 0 is below the 5, then correction should be below ante positive kada. So that means 0 error is negative. 0 error will be negative error aithe correction em avvalandi? Correction should be positive. So like this the different species. So the else if 0 is above the index sign, 0 is above the index sign, then it is called as an, this one is negative error and positive error will be. So whatever the error, whether it's a negative error or a positive error, both of the things should be added for the circular scale ki add cheyali nana. Ikkada nunchi manaki pitch scale untundi. Suppose 1 year pitch scale plus or minus head scale reading into least count. This is your basic. So this entire thing will give you the reading from screw gauge. So reading of the screw gauge kavalante A value kavali, main scale reading kavali, head scale reading kavali, least count kavali. Right? So these are the very, very important points andi. Deeniki screw gauge kaani lekapothe vernier calipers ki kaani ivi chaala avasaramainavi important. So please be careful. Anybody any doubts here, please? Inka sums unnatne okati. For example, if I think chesthe in an experiment, entita ee experiment lo the angles are required to measure using the instrument, which consists of 20 divisions on the 20 angles measure చేయడం కోసం చేస్తే 29 divisions ఎక్కడ ఉన్నాయండి? అది 29 divisions on the main scale coincides with the divisions of the, mostly it should be the 30 divisions on the vernier scale. Ante 30 vernier scale divisions are equal to the 29 main scale divisions, which is equal to the 1 vernier scale division is equal to 29 by 30 MSD. That is main scale divisions. Least count indaga raskunna formula 1 main scale division minus 1 vernier scale division. Main scale division enta ante 1 main scale division enta ichcharu kada, half degree nena. What is 1 main scale value? It's an half degree. Ante this is 1 by 2 raskovala, okay, or 1 MSD same alane maintain chestunnaru minus 1 VSD. How do you get the VSD value? ఇక్కడ వచ్చింది కదా 29 by 30 MSD. దీనిలోంచి 1 by MSD. Okay, so multiply చేయండి. ఇక్కడ LCM తీస్తే 1 by 30 MSD. 1 MSD value 0.5 అండి. 1 by 30 into 0.5 degrees అంటే ఎంత? 30 minutes.
Cancel cheste, your answer is going to be the 1 minutes lo adigadu kabatti ila rayachchu. Okay, so this is the one thing, please. On the vernier scale conditions. Next, the length of the strip measured with meter rod is 10 centimeters. అంటే ఒక దాంతో మెజర్ చేసిన దాన్ని 10 centimeters అండి. Its width measured with vernier calipers is 1 centimeter. Vernier calipers తో మెజర్ చేసినప్పుడు width 1 centimeter వచ్చింది. లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ రాడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 0.1 centimeter అని అన్నాడు. లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ వర్నియర్ క్యాలిపర్స్ ఎంత? 0.01 centimeters. So now if I want L length ఇచ్చాడండి, this is 10 centimeters and the width is given as an width ఎంత ఇచ్చాడన్నా? What do you call here? మనకి ఏమేం కావాలి? సో ఈ లెంగ్త్ ఇచ్చాడు. రెండోది ఏంటి? విడ్త్ కదా. విడ్త్ ఎంత ఇచ్చాడు వాల్యూ? 1 centimeter. ఇది వాడిచ్చి. సో ఇప్పుడు ఏరియా ఫార్ములా ఏంటండి? ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంగ్త్ ఇంటూ విడ్త్ అయితే దిస్ ఇస్ డెల్టా ఏ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ప్లస్ డెల్టా డబ్ల్యూ బై డబ్ల్యూ ఇంటూ 100 చేస్తే అన్ని పర్సంటేజ్లోకి వెళ్తాయి. డెల్టా ఎల్ ఎంత? 0.1 by 10 plus this one 0.01 ఇక్కడ ఉంది కదా, 0.01 by 1, that's also. So if I solve this one, ఎంత వస్తుంది నాన్న ఇది? 0.02 plus, so how much should be this one? రెండు కలిపి ఇది రాశాను, that is radians per second. సో ఇన్ని అయినప్పుడు దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇంటూ 10 చేస్తే డెల్టా ఏ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు ద 2%. ఏరియా ఎంత అవుతుందన్న? ఏరియా ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ డబ్ల్యూ which is 10 into 1, that is equal to this one. So percentage change is going to be the 2%. అంటే 2 by 100 or 0.2 by 100, which is 0.2 like this. So this is the error which we need to be found out here, sir. Okay, so almost this completes our basic thing or the basic structures and the basic questions of all the contents which have been used in the units and measurements we have discussed, so that you can substitute here. సో ఇది విడ్త్ కి సంబంధించింది కాబట్టి డబ్ల్యూ అని కింద వేసాను, ఇది విడ్త్ కి సంబంధించింది కాబట్టి ఇక్కడ వేసాను. ఇది లెంగ్త్ కి సంబంధించింది 0.1 and this is 10 centimeters. So 0.1 by 10 solve చేసుకుంటే this will be your answer. So like this we can able to do the sums. It's an important